he said, قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال وكما قال. As Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said that Allah said that all deeds of the children of Adam, all their deeds are for them, for them. Except fasting, it is for me, he's saying, and I will reward him for it. So fasting has a very special value from all the worshipping. Fasting has a very special value for Allah Jalla Jalaluhu in His sight. It is very valuable, fasting. That's why He's saying everything what Ibn Adam is doing is for him, except fasting. Everything what they are doing is for themselves, he's saying. Except fasting, it is for me. But we know that Allah, He don't need any deeds, and He don't need our fasting, and also He is rewarding for everything what we do. If we do anything good, even mithqala zarra, it is something very small, like an atom, we do it good, He will reward us for it, Allah Jalla Jalaluhu. But in this hadith He's saying, the fasting is for me and I will reward him for it. It means that in the fasting, for sure, with fasting we cannot make serving the eye of people, and as we say in Germany, I don't know how it's in English. In Arabic it's Riya. How do you say this? Augendienerei. Is there a word for it? Yes, I'm sure. You do things only to make it because people see you. To pray because yes, then you have a good level in the community. They say, oh, he's praying one, he's pious one, and this. Fasting you cannot prove. It's just between you and Allah. Nobody is watching you 24 hours or all the time to see is he eating or is he not eating, drinking. No, you do it for Allah. Yeah, and your responsibility is only towards Allah. So in this manner, also fasting has a very special value. It's only if you make it with 100% ikhlas and just for Allah, and you are responsible, It's just between you and Allah. There is no one who will prove on it. And He say, I will reward him for it. But He is the one who is rewarding anything. So why He's saying, especially there, He's saying, I am rewarding for it. It means that He loves so much if His servant is fasting for Him in sincere way, that He will reward something very special, which is just between the Creator and His servant. Something very special that we don't know about it. It's not known. It is a secret between Allah and you. Something very beautiful, something very special. He will grant His servants for this fasting. Yes. So you don't know. Something ajib. Just for this. And He loves it so much. He loves it so much that the smell of your mouth, which actually it is very bad. You can test it. If you are fasting, no drinking, no eating, coming strange smells. But for Allah,
Prophet is saying, sallallahu alaihi wasallam, yes, in the heavens, it will smell like misk, like the best smell which you can imagine will come from your mouth. Yes. Like this value of fasting. And there's another sign of this very precious thing of fasting is that also Prophet, he said, sallallahu alaihi wasallam, that when the person, the fasting person, shortly, now at this time, as we are now, shortly before breaking fast, between him and Allah is only one hijab, one veil. And when Musa was speaking to Allah on the Mount Sinai, and he went, he spoke to Allah, and between them 70,000 veils. 70,000. Think about this. This is Prophet Musa alayhi salam. And we are just one member of the ummah of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And through his blessing, he bring us this Ramadan fasting month, mashallah. Yes, Allah. And they are saying, shortly before fast breaking, we are so close to Allah that there is only one veil. Imagine this. Yeah. And what is this veil? Is the death. Only the death. So that means you are so close as you can be to Allah while being alive. Yes. No possibility of coming more close. Yeah. Just this grant we get from Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yes. Even prophets before him, they were not granted this gift. Yeah. And there is another secret in this fasting, that even, I mean, this is maybe not recommended, to do, but even it is worshipping the whole time when you are fasting. Even you are sleeping the whole time in the day. After suhoor you go to sleep, and you wake up for Maghrib. Even you miss the prayers, but still the worshipping of the fasting is written for you. Even you sleeping the whole day, Allah He writes this as a worshipping, because you have the niyat for fasting, not eating, not drinking, as a worship. Alhamdulillah. And there's so many more things in Ramadan. Each night, each day of Ramadan, we have the Taraweeh prayer also, which also is very speciality of Ramadan. Also is very recommended not to miss it, to go and to pray Taraweeh. As my father said in the beginning, 8 rakat, or who can do 20 rakat is the best. Yes. So, inshallah, may Allah keep us in these blessings of Ramadan. Maulana Shaykh Nazim, he was saying that who is fasting in Ramadan and making his prayers, Taraweeh, through Ramadan he will be raised in first heaven. Yeah. He will be raised in first heaven. Maybe the Muslims who did Ramadan in continuous way, good way, they felt it, that after some time there's something completely different atmosphere. You are a different person also. It's just a taste of what's coming from first heaven, coming through you. Then after Ramadan, inshallah, you must look not to lose it again. But most people, quickly, they lose it, unfortunately. This Shaykh Nazim, he said, through Ramadan, you were raised in first heaven. And may Allah bless us, inshallah. And forgive me. Huh? Deutsch? Extra Englisch gesprochen jetzt. Haben wir noch Zeit? Ein bisschen.
Wir haben gesagt, dass Allah Jalla Jalaluhu hat gesagt, alles was die Söhne Adams machen, alle ihre Taten, ist für die. Außer Fasten, sagt er, ist für mich. Und ich werde ihn dafür belohnen. Und auch das Fasten, Allah braucht das Fasten nicht. Aber das Fasten ist speziell, weil es ist ein Gottesdienst, ja, eine Art von Anbetung und Gottesdienst, was du nur für Allah machst, weil deine Verantwortung ist nur ihm gegenüber. Ja. Keiner beobachtet dich die ganze Zeit, ob du isst oder trinkst oder was du machst. Nein, wenn du betest, ja, die Leute sehen dich auch und sagen vielleicht, oh, MashaAllah, der betet, der macht diese gute Tat, macht jene gute Tat. Beim Fasten nicht. Fasten ist zwischen dir und Allah. Ja. Keiner beobachtet dich die ganze Zeit, ob du trinkst oder nicht trinkst, was auch. Nein. Deine Verantwortung ist für Allah. Und Allah liebt das Fasten so sehr, dass er sagt, ich belohne ihn dafür. Allah gibt die Belohnung für alle Sachen. Wir wissen, alles kommt von Allah. Ja, und speziell die schönen Dinge und die Belohnung kommt von Allah. Was er für uns geschrieben hat. Und beim Fasten sagt er, ich belohne ihn dafür. Das heißt, dass das ist, was etwas von ihm selbst kommt. Ohne Vermittler, ohne Mittler. Er speziell macht etwas, was nur zwischen dir und Allah ist. Eine Belohnung für dieses Fasten, weil er dieses Fasten so liebt. Ja? Und das Fasten ist so wertvoll, dass Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, in dieser Zeit, wo wir jetzt auch gerade sind, kurz vor dem Fastenbrechen, ist zwischen dir und Allah nur noch ein Schleier. Ja. So nah bist du deinem Schöpfer gegenüber. Es ist nur ein Schleier zwischen dir und ihm. Wenn Musa a.s. mit Allah geredet hat von dem Berg Sinai, waren zwischen ihm und Allah 70.000 Schleier. Ja. Und ein normales Mitglied der Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Segen durch den Ramadan, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns gebracht hat von Allah, ja, durch diesen Ramadan hat er diesen Segen, dass er Allah so nahe ist, dass nur noch ein Schleier zwischen. Ein normaler Diener, wie du und ich, wie alle, mashallah. Normales Mitglied von Prophet Muhammad Ummah sallallahu alaihi wasallam. So nah, dass ein Schleier ist zwischen dir und Allah. Ja. Was ist das für ein Schleier? Das ist der Schleier des Todes. Das heißt, in dieser Zeit bist du so nah, wie du als lebendiger Mensch, ja, beziehungsweise lebendig, ist immer auch ein bisschen umstritten, aber wie du als lebendiger Mensch in diesem, sagen wir mal, Hayat Dunya, ja, in diesem weltlichen Leben Allah sein kannst, so nah. Und das ist Spezialität, spezielle Geheimnisse von Ramadan. Und Ramadan, wenn du fastest, auch wenn du den ganzen Tag schläfst, wird für dich geschrieben, dass du den ganzen Tag Gottesdienst gemacht hast. Ja. Kannst schlafen, nach dem Suhoor gehst du schlafen direkt, ja, keine Gebete, nichts, stehst auf zum Maghrib. Und dann isst du von Maghrib bis Suhoor durch. Ja. Und dann gehst du wieder schlafen. Ja. Und Allah schreibt, weil er das so liebt und weil er so froh ist mit seinem Diener über das Fasten, weil das so ein Geschenk ist, schreibt er Ibadah auf, Gottesdienst, die ganze Zeit. Maulana Sheikh Nazim hat gesagt, dass im Ramadan die Menschen durch das Fasten, durch die Gebete, durch die Jamaat, die Spezialität vom Tarawih, ist auch ein Geschenk des Ramadans, diese extra Rakat, was man auch nicht verpassen sollte, wenn es geht, 8 Rakat oder 20 Rakat. Und dadurch wirst du
während des Ramadans in den ersten Himmel gehoben. Ja. Du kriegst einen Geschmack, wie es sich anfühlt im ersten Himmel. Diese Sakina im Herzen, diese Zufriedenheit in deinem Herz, diese Liebe in deinem Herz, diese Liebe zwischen dir und deinen Brüdern, ja. Und diese Liebe, die du hast, wenn du dein Fastenbrechen machst und wenn du dein Gebet machst, diese Freude, diese Liebe, ja. Das ist vom ersten Himmel. Ein Geschmack. Und das kriegen die. Du wirst gehoben in den ersten Himmel. Ja. Und dann, inshallah, vielleicht kannst du auch versuchen, das zu halten danach. Wer weiß. Allahu Alam. Die meisten halten es nicht. Ja. Ramadan sind die Shayatin angebunden, danach wieder frei. Und für den Fastenden gibt es zwei spezielle Freuden. Ja. Welche Freuden sind das? Wenn er seinen Herrn trifft und wenn er sein Fasten bricht. Ja. Wenn er seinen Herrn trifft, das heißt, wenn er ein Gebet macht, dann freut er sich, dass er fastet. Ja. And for the believer, you understand, John? Yeah, sure. For the believer, in the Ramadan, farhatan, no? Farhatan yafrahuma. Yeah. This is two happiness, what he get in the fasting. This is one time when he's praying, or when he laqiya Rabbah, when he meet his Lord, and when he break his fast. These two great happinesses he get also. May Allah forgive us, inshallah. Amen. Allah forgive me especially, and bless you, inshallah. Forgive me for talking. زيارة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ولصحبه الكرام شيخنا الكرام ومن الله توفيق الفاتحة. آمين.